as a nation with an ever-increasing imprint and reach to our communities and people. It has been almost 11 weeks since we recorded our first confirmed case, and over this period, the number has risen to 279 by yesterday, with 2 deaths. Since the declaration of a national emergency and the introduction of a partial lockdown, government has widened her scope of interventions through aggressive testing, contact tracing, isolation and treatment of confirmed cases. The bed capacity in our hospital has been increased, and more health equipment and medical supply has been procured. We are alive to the fact that the partial lockdown, which has closed schools and many businesses, closed most of our borders and restricted movement, has caused untold hardship for many of our citizens, yet it was necessary. Health models project that over 200,000 Eswatini would have been infected with the virus, resulting in many deaths, had we not made the sacrifice of introducing the partial lockdown and staying at home. 2 weeks ago, government took the decision to start easing the partial lockdown to allow the economy to breathe. This is in line with the need to save lives, sustain our economy, and protect livelihoods. In line with the easing of the partial lockdown, His Majesty's government has decided to allow more businesses to operate under strict health conditions. These businesses will have to apply for approval to operate through the Ministry of Commerce, Industry and Trade. The ministry will assess the readiness of each business to comply with the health guidelines before issuing permit. These are the following businesses. Car wash businesses will operate every day from 9 a.m. to 3 p.m. under the following conditions. Carry out a COVID-19 risk assessment. Develop cleaning, hand washing and hygiene procedures and ensure adherence by all workers and clients. Provide screening for all workers and clients when entering the premises. Maintain social distancing for workers and clients 1.5 meters apart. Use of masks by all workers and clients at all times. All staff members to be trained on COVID-19. Sanitization of vehicles after they have been handled. No consumption of alcohol on or around the premises. No gatherings at the car washes. Car dealerships shall operate from Monday to Friday from 9 a.m. to 5 p.m. and on Saturday from 9 a.m. to 1 p.m. under the following conditions. Carry out COVID-19 risk assessment. Develop cleaning, hand washing and hygiene procedures and ensure adherence by all workers and clients. Provide screening for all workers and clients when entering the premises. Maintain social distancing for workers and clients 1.5 meters apart. Use of masks by all workers and clients. All staff members to be trained on COVID-19. Sanitization of vehicles after they have been handled. Cell phone shops shall also operate on Monday to Friday from 9 a.m. to 5 p.m. and on Saturday from 9 a.m. to 1 p.m. under the following conditions. Carry out a COVID-19 risk assessment. Develop cleaning, hand washing and hygiene procedures
and ensure adherence by all workers and clients. Provide screening for all workers and clients when entering the premises. Maintain social distancing for workers and clients 1.5 meters apart. Use of masks by all workers and clients. All staff members to be trained on COVID-19. Sanitization of work equipment and high-touch places. Shoe repairs shall also operate on Monday to Friday from 9 a.m. to 5 p.m., on Saturday from 9 a.m. to 1 p.m. under the following conditions. Provision of hand washing or sanitization facilities. Maintain social distancing for workers and clients 1.5 meters apart. Use of masks by all workers and clients. All staff members to be trained on COVID-19. Sanitization of work equipment and high-touch places. Laundromats shall operate on Monday to Friday from 9 a.m. to 5 p.m. and on Saturday from 9 a.m. to 1 p.m. under the following conditions. Carry out a COVID-19 risk assessment, develop cleaning, hand washing and hygiene procedures, and ensure adherence by all workers and clients. Provide screening for all workers and clients when entering the premises. Maintain social distancing for workers and clients 1.5 meters apart. Use of masks by all workers and clients. All staff members to be trained on COVID-19. Government will continue considering opening other businesses depending on the assessment of the situation on the ground. The nation will also recall that on the 31st of March 2020, government announced that the implementation of the approved electricity tariff increase for the year 2020-2021 was deferred for a period of 2 months, commencing from the 1st of April 2020 and ending on the 31st of May 2020. Today, I'm announcing that the implementation of the tariff increase will be discontinued in order to cushion Eswatini during these challenging economic times. The power utility shall reapply for an increment next year, 2021, in terms of the governing laws. Government extends its appreciation to Eswatini Electricity Company for having consented to this government measure. Furthermore, it also pleases His Majesty's government to announce that the water tariff increase that was deferred for a period of 2 months, ending 31st May 2020, will again be deferred for 1 additional month from 1st of June 2020 to the 30th of June 2020. We again extend our thanks and appreciation to Water Services Corporation. Let me take this opportunity to advise members of the public that despite the easing of the partial lockdown, it remains important to fully comply with the COVID-19 regulations. There is still no need for unnecessary travel, as that increases the chance of spreading the virus. We have to remain vigilant and not allow complacency to creep in if we are to continue to save lives. It is also crucial to reiterate that all these processes of easing partial lockdown measures will only be sustained if they do not set us on a path of increased COVID-19 infections. Government will not hesitate to stop these businesses from operating if we regress in our COVID-19 containment response. We have unfortunately seen a rising number of our senior citizens getting infected. May I appeal to all Eswatini to protect our elderly and all those that suffer from lingering chronic diseases. Our collective responsibility will allow us to soon return to normalcy
and set our economy back on track. Observing strict hygiene protocols cannot be compromised. Once again, may I emphasize the importance of washing of hands regularly with running water and soap, and using a sanitizer in the absence of water. Using other non-touch methods of greeting instead of shaking hands. Observing social distancing protocols of maintaining a distance of at least 1 meter apart. Wearing of masks in public places and at home when one experiences flu-like symptoms. Avoiding the touching of your face, mouth, nose and eyes, and cover coughs and sneezes at all times. Cleaning all high-touch surfaces in our homes and businesses regularly. Government continues to draw strength and courage from the advice and support of their majesties through this trying period. May I also pass our gratitude to all the health workers who consistently risk their lives to save our lives. The encouraging number of recoveries is testament to their commitment and dedication to the cause of serving the nation and saving lives. Our appreciation also goes to all essential services workers, including security forces, who have worked diligently in this partial lockdown era. Together we will conquer this virus, and through our collective responsibility, we will save lives and save our economy. Thank you. Sinibingelele bekunene. Lo mkhuhlane lesibhekene nawo bekunene wa COVID-19 uyaqhubeka nekuniketa live bulukhuni bekunene njengoba nje sekuphele emaviki lalishumi nakunye solo kwaqala kubikwa ngawo lo mkhuhlane la kwabikwa khona umuntu weqala lo watholakala ukuthi sonalo leligciwane. Lo sikhuluma nje tinombolo tayitolo tisitshela ukuthi bese bangu 279 lasebanalo leligciwane labatholakele eveni bekunene. Siveke sitawukhumbula ukuthi imbube yemhlaba kwathi nakucala lo mkhuhlane yase seyithuma hulumende wayo ukuthi akasukume amemedele esiveni simo lesiphuthumako bekunene kuze ukuthi live litoqala lilungiselele kulwa nalomkhuhlane lobo sevele ubonakala ukuthi utangemandla lokwendeka ke bekunene kwakhiwa lawo mabandla lafanele ukuthi asebende lo msebenzi kwaseke hulumende soqala wenda taba tonke dekwekuthi emaswati avikeleke kulomkhuhlane kwaqala ukuthi abantu bahlole baqala ngekuhlolwa khona even lase South Africa kodwa ke sase stakhela yethu ilaboratory la khona sesihlola khona bekunene nalabo labatholakele ukuthi banalomkhuhlane kwaqala kwabuka ukuthi bathinzene nabo bani labo ke bani lebe bathinzene nabo balanzelwa bekunene sichubekile sakhulisa nemibhedze lesetshenziswako bekunene ukuthi labo labatholakele banalomkhuhlane bakhone kungena etibhedlela kuze ukuthi batolashelwa khona kuze ukuthi baphile bekunene. Sivete ke nasesiveni ebuhlungu bahulumende bekunene ukuthi lesimo lesibhekene naso simo lesilikhuni kakhulu. Hulumende uyabona futhi uyalila kanye nabosomabhizinisi
nabo bonke nje labathikinsekile bekunene njengoba sathi ukuthi netikolwa solotavala nemakolishi ema-universities avaliwe kwavalwa nemabhoda bekunene impilo akusesiyo lena lesesiyetayele simaswati kodwa lesikubonga kakhulu ukuthi sive simbambise uhulumende ngoba sitena simemetela lesimo lesiphuthumako bekunene kwaqalwa kwemiswa tindlo letiningi laba betempilo ke basitshela ukuthi kube akwendekwanga konke lokho ngabe losikhuluma nje sinebantu labamakhulu lamabili 200,000 langabe sebavele baphethwe ngilesifo bekunene even laseswatini and lokho ke bekutawulandzelwa ukuthi kube nalabaningi lengabe sebasishile emhlabeni bekunene kube lokhu akuzange kwenteka kungako sithi bekunene siyavelana nawe emaswati kodwa ke kwakufanele ukuthi letinyathelo leti dithathwe live kuze kuthi emaswati atophepha bekunene emavikini lamabili ke lengcile bekunene uhulumende umemetele siveni ukuthi lesimo sesiyaqala kusicegisa lokusho ukuthi imbube yemhlaba yamthuba umahulumende ukuthi athi sesive ukuthi sesicalile kuphefumulisa umnotho kwaba ke nemabhizinisi bekunene lesawavulela ukuthi sekangaqala kusebenta bekunene sithi ke nanamuhla asibike esiveni ukuthi sekunalamanye amabhizinisi lesesithite nawo sekangaqala kusebenta ukuthi avulwe bekunene ibhizinisi ke yeqala ngilena la kwashelwa khona timoto ema-car washes bekunene car wash businesses atabo uvulwa ke wona onke malanga kusukela nga9 ekseni kube ngu3 nsambama kunemilandzela ke lebekiwe la bekunene imphandzela lebekiwe ukuthi laba kule business le kumele bawukulandzele kwekuthi kutawuhlolisiswa ukuthi lamabhizinisi awo vele ngayinye ukuthi seyilungele yini ukuthi ngavula konke lokhu kumele kube khona kutovikela emakhasimende nalabo labasebentako bekunene kukhona yini nato tonke ke leticwayiso letibekwe litiko letempilo naye emhlabuhlangene iWHO ukuthi konke lokhu bakubekile yini bakulungisile yini bekunene ikakhulu nje lesingakuveta ukuthi akukabheki ukuthi kulamabhizinisi lawa kuthengise tshwala nekwekuthi kungabi neticuku tebantu letiba kulamabhizinisi bekunene kuhlale kugqokwe njalo letifonyo emamas bekunene ibhizinisi yesibili letawuvunyelwa kusebenta ngilaba labathengisa timoto bekunene ema-car dealerships nawo atabovulwa kusukela ngomsombuluko kube ngesihlanu sikhathi kutaba ngu9 ekseni bavale nga5 nzambama bese ke kuthi ngabomgqibelo bavule nga9 ekseni bavale nga1 nzambama bekunene nakhona lapho kukhona lokubekiwe lekumele bakulandze imigomo lekumele bayilandzele batawuhlolisiswa ukuthi bafanele yini ukuthi sebangavula ibhizinisi ngayinye bekunene yonke bandzela lebekiwe bekunene babheke ukuthi bayilandzele lenye ke ibhizinisi ngilapha kuthengiswa khona bomahlale ekhukhwini bekunene nawo lamabhizinisi lawa atabovula ngomsombuluko kube ngesihlanu kusukela ngensimbi nga9 ekseni kube ngu5 nzambama bese kuthi ngabomgqibelo avule nga9 ekseni avale nga1 nzambama nakhona lapho kutawuhlolisiswa bekunene kuthi lamabhizinisi afanele yini asasesimeni lesifanele yini ukuthi angavulwa
ngayinye ibhizinisi itawuhlolisiswa yonke ke lemibandzela lebekwe litiko letempilo namhlabuhlangene kuthi ilandzelwe bekunene. Lenye ke ibhizinisi ngilapha khona kulungiswa khona ticatfulo bekunene nayo itabovula ngabomsombuluko kube ngesihlanu kusukela ngensimbi ya 9 ekseni kube ngu5 ntsambama bese kuba ngimgcibelo bavula nga9 bavale nga1 ntsambama. Nakhona bekunene kubhekeke ukuthi lamabhizinisi lawa atawubokisiswa ukuthi asafanele indvele kuvulwa kuthi tonke leti tinto lekumele ngabe tikhona tinto letifana nekuthi bantu batawukhona nekugeza tandla baphindze bakhweshelane ngendlela lefanele nekokuthi ke bafundzisiwe yini laba labasebenta kuyo yona le business bekunene. Bese ke ibhizinisi yekugcina kuba kula khona siwashisa khona timpahla bekunene ema-laundry mats wona ke atawuvulwa ngemsombuluko kuya kulesihlanu kusukela ekseni ngensimbi nga9 ekseni avale nga5 ntsambama. Ngemgcibelo avulwe nga9 ekseni avalwe nga1 ntsambama. Nakhona kumele ukuthi lamabhizinisi lawa ahlolisiswe kabanti litiko laka Commerce Industry and Trade atakubukisisa konke ukuthi asalungele yini ukuthi angavulwa le business kutawiwa khona ngayinye ihlolisiswe kuze ukuthi itovumeleka bekunene. Onke ke lamabhizinisi lawa bese siwabalile kumele aye etiko lete ka Commerce Industry and Trade ayo apply khona bekunene kuze ukuthi atothula imvumo ukuthi sekangaqala kusebenza. Hulumende ke wembube utawuqhubeka abuka ukuthi sisahamba sikhathi ngumaphi lamanye amabhizinisi lese singawavula kwamanje kusesengilawa lese siwamemetele esiveni sitabe sibuka sona simo siphindze futhi silalela nabo betempilo labasixwayisako ekuthenini ngimaphi amabhizinisi langavulwa nabo babuka sona simo bekunene kuthi kungaze lesifo sanze kakhulu. Sive ke sitawukhumbula bekunene ukuthi uma usuka umnyaka ngenyanga ya March bekunene kwamenyetelwa ukuthi linani lensengo yagesi i-electricity tariff seyitawukhula bekunene kwathiwa ke itawukhula uma kusuka inyanga ya April bekunene. Kodwa ke namuhla sithandza kubikela sive bekunene kokuthi sesikhulumisene nayo inkampani yemagesi nalo litiko laka natural resources sithandza kubikela sive bekunene ukuthi sekuvunyelwene ukuthi intengo yakhe egesi ngeke isendeka lonyaka bekunene. Sibonge nje kuyo inkampani yemagesi kubonelela sive netinkampani even laseswatini siyati nayo ukuthi iyadzinga timali netindleko ukuthi ichubeke nekusebenta bekunene. Kodwa ke ithi tena ibuka lesimo yabona lokuthi akusiso simo lesikahle yathi ke itakumisa lokukhuliswa kwalensengo yagesi bekunene njengoba sive besatisiwe. Siphindze sithande nekukwatisa sive bekunene ukuthi njengoba kwakubikiwe nakusuka umnyaka ukuthi inenkampani yetemanti i-water services nayo itawukhulisa insengo yemanti nayo bekumele icale ngemsombuluko nje lolotako ukuthi lensengo ikhule. Kodwa ke ngekukhulumisana nahulumende sibe sesiyavumelana nabo ukuthi sebataqhubekela embili bekunene kuse kuyaqala ngaJuly akusaqali nyalo ngaJune bekunene. Sithi ke siyababonga nabo baka water services kubonelela live kubonelela emabhizinisi nemaswati onke ukuthi akumise lokukhuliswa ekwensengo yawo emanti bekunene. Sithandza ke bekunene kulesigaba lesi kugcizelela nje ukuthi esiveni asichubeke silandzele yonke imigomo
yahulumende sihlale emakhaya nangabe kude isidingo sekuthi uphume ekhaya uhlale ekhaya ngoba solo sishumayela lona lelo livangeli lokuthi lo mkhuhlane lo lesibhekene nawo ude tinyawo awuhambi kodwa abantu bayahamba ngilabantu ke labahambisa leligciwane sithi asikhutane emimangweni emadolobheni kuto tonke tindzawo delivela kangwane ukuthi singawuthatheli phasi lo mkhuhlane bekunene uyingoti kakhulu and akufanele ukuthi sivumele ukuthi wanze kakhulu eveni la kangwane kungako nje uhulumende athathe letaba latithethe wabeka yonke lemigomo lebekiwe bekunene ekuthenini emaswati atovikeleka lesifo singanzi bekunene lokunye lokusiphatha kabi singihulumende wembube sesibona sekuqala kwanza ukuthi bantu labadzala labangetulu kwa 60 years sebayanza lababonakala sebawuthola lo mkhuhlane kanti ngibo kanye bekunene lebe sibamemetela ukuthi basengotini yekokuthi emasotsha emtimbeni yabo semancane nekuthi ke liningi labo sebantu lase baphathekile kungako lo mkhuhlane kungafanele ukuthi ubathole kumele bahlale emakhaya bavikeleke sibasite thine sonke lesi sebancane ukuthi bangawutholi lo mkhuhlane bekunene sithi ke asincuse sicele sive ukuthi sibavikele bekunene siyakholwa ukuthi uma ngabe sonke sibambene esimaswati sisebenta sibuke injongo yinye sikhutsatana bekunene ngeke usehlule lo mkhuhlane lona sitawugcina sunqobile nemnotho welive la kangwane siyakholwa ukuthi utawufukuka uphindze futhi ubuyele esimeni lesifanele bekunene sithi ke emaswatini akachubeka landzele yonke lembandzela noma ke lama conditions labekiwe litiko letempilo kanye namhlabhlangene ukuthi ngaso sonke isikhathi sigeze tandla ngemanti lahambako nangensipho noma ke sisebenzise isanitizer siphindze futhi sikhweshelane singahlalelani idudane bekunene kuze ukuthi kungetuba lula ukuthi sithelelane lo mkhuhlane nekuthi ke sihlale sigcoka emask ngaso sonke isikhathi ikakhulu uma siphuma emakhaya siyohlanganyela nalabanye bantu singathanzi ukuthi indzabuso umlomo nempumulo nemehlo ngetandla bekunene noma ukhwehlela kwakho ukuvale ngesandla kuze ukuthi kungahambi emagciwane latabe se athelela labanye uma ngabe unawo lo mkhuhlane bekunene sithi ke kulesikhathi lesi singihulumende wembube sithandza kubonga wona emakhosi ngekuchubeka asinikete indlela lengiyo bekunene kusifundzisa nekusiyala nekusikhutsata nje silive sonke bekunene ukuthi sichubeke silwe nalomkhuhlane bekunene sithi siyabonga kakhulu kuwo emakhosi ngithandza ke nekubonga bekunene kulesikhathi lesi bonke labasebenta etiko letempilo bonesi bodokotela nalabo labasebenta kuthutsetela labo laba sebabonakala ukuthi bayagula bekunene sithi siyababonga kakhulu ngemsebenzi lomuhle labawendako nangekunikela nje nangekusebenta ngekukhandleka bekunene kulesikhathi lesi sithi siyababonga kakhulu nabo bonke labasebenta lomsebenzi ngetigaba tabo nalaba nje ama-security forces bekunene nawo siyawabonga siyabona lokuthi solo akhona emigwaqweni namasotsha solo aqizile bekunene le kuma-border gates nekuma-border lines bekunene kugatsa ukuthi kude abantu abangena noma baphuma ngalokungekho emthethweni even lakangwane bekunene sithi nje onke lamabandla ngwenyama la solo waqala lo mkhuhlane lalwa naso lesifo ngetigaba letahlukene sithi siyawabonga bekunene ngemsebenzi lomuhle lesiubonako
sithi nje siyasethembisa sive ukuthi sitawunqoba lo mkhuhlane bekunene lokungapheli kuyahlola lokumqokwa nje kwanyalo ukuthi eMaswati ngalinye livele litigatse lona phindze livikele nalabanye labasedutane kwalo emakhaya nasemisebentini sendele ukuthi lo mkhuhlane ungagijimi bese uphatha abantu labaningi bekunene bese sigula sibabaningi sikhathi sinye ngoba uma kwenteka lokho litiko letempilo lithi lite tibhedlela letanele lite lokufanele ukuthi lingathwala abantu labaningi uma sebabaningi kakhulu lababonakala ukuthi badzinga kuya ngasedibhedlela bekunene. Siyabonga, inkosi nibusise. Siyabonga ngicela ukuvula leli thuba lele dinzatheli makhona lefuna ukubuda ukuthi singabuda kule zelapho Dlamini boni nofana ngoba sekushotha ushaya kahle manje konke lonembuzo siyabonga ngicela i-press ichubeke ihlale minister we health kukhona report lafuna kuyibika